Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Dalam video hari ini kita berbicara tentang kisah cinta yang indah antara Yağmur Yüksel dan Barış Baktaş. Jika Anda menyukai konten saya, jangan lupa like, comment dan subscribe agar tetap up to date. Kisah cinta antara Yağmur Yüksel dan Barış Baktaş tidak hanya di Turki, tetapi juga di antara penggemar di Amerika Latin dan Spanyol. Dengan sempat menjadi salah satu kisah cinta yang paling banyak diikuti. Perjalanan mereka menunjukkan bahwa chemistry mereka di layar tidak dapat disangkal. Seri hit dimulai di set Blood Flowers, tetapi penggemar mulai bertanya-tanya. Apakah ikatan ini hanya profesional atau sesuatu yang mendalam sedang terjadi? Seiring waktu, rumor semakin kuat. Gerakan halus, momen intim dan di belakang layar. Interaksi menunjuk pada ikatan yang melampaui skrip. Meskipun awalnya dia tetap mulut, ikatan alami di antara mereka terlihat. Mereka sering berbicara tentang saat-saat manis dan tenang di antara mereka ketika beres menawarnya kopi, mengabarnya setelah adegan emosional, dan senyumnya yang tulus satu sama lain saat kamera tidak merekam. Pada akhirnya, spekulasi berubah menjadi konfirmasi. Rain mengkirakan isi hatinya, memastikan hubungan selama wal ankara emosional. Dia berbicara dengan hangat tentang kedamaian. Dia menggambarkannya sebagai orang yang baik, hormat, dan bersemangat tentang pekerjaannya. Damai juga memberi Rain rahmat, bakat, dan dia memujinya karena kemampuannya menerangi setiap lingkungan yang dia masuki. Saat semua orang menceritakan serta berita itu, kejutan lain datang, mereka bertunangan. Sampai yang dekat dengan pasangan mengumumkan bahwa perencanaan pernikahan telah dimulai. Mereka dikatakan telah menuai salah satu perencana pernikahan paling elit di Istanbul untuk membantu mereka mengatur perayaan yang indah dan elegan. Meski tidak diumumkan secara resmi, sampai orang dalam menyuarakan itu akan menjadi akrab dengan mendekat dan keluarga, yang membuat kisah cinta ini semakin istimewa adalah dukungan penuh yang mereka terima dari keluarga mereka. Orang tua dari kedua belah pihak memeluk hubungan itu. Keluarga damai mengagumi sifat tenang Yağmur dan sikapnya yang realistis. Dia memujinya dengan cara yang sama. Kerabat Yağmur juga dikatakan mengagumi Barış, menghargai sikapnya yang sederhana dan perilaku hormatnya. Transformasi mereka dari pasangan peran menjadi pasangan hidup alami dan indah. Dari penampilan media hingga liburan dan wawancara, mereka telah menunjukkan bahwa perjalanan mereka bukan hanya hubungan cinta selebriti. Kemitraan berdasarkan saling menghormati dan mimpi bersama. Para penggemarnya tentu saja sangat senang. Platform media sosial seperti TikTok dibanjiri video, pengeditan, dan postingan yang merayakan hubungan mereka. Label seperti #Rain Peace dan #Camflora Clarica Tella menjadi trending berkali-kali.